sternocleidomastoid, painless swelling. هذا cystic swelling usually presented in young adult during يعني adolescence, located anterior to the sternocleidomastoid. هاي المصل اللي يسوي تقسم النيك إلى anterior posterior triangle. This branchial cleft cyst, which is a congenital cyst, it is differentiated from the thyroglossal cyst by its unilaterality. هذا يكون unilateral, whereas the thyroglossal duct cyst يكون midline, in the midline. Painless swelling and unilateral 75 on the left side. Whereas the other congenital cystic structure is the thyroglossal duct cyst. هذا من اسمه thyroglossal duct cyst. It is related to arrest in migration of thyroid gland during development. There is a descent, or there is a pathway or arrest of migration of the thyroid gland from the foramen cecum below the tongue through its pathway in the neck. There is arrest of this thyroid gland in the neck, result in cystic structure, usually in midline, and also it is painless swelling midline. شوفوا اللوكيشن مالته, because it is related to thyroid development, it is located in the middle. ده واحد يرسم خط بالميدلاين, هذا يكون midline, الثايروغلوسال duct cyst. تمام؟ It results as a result of arrest of migration of thyroid gland from its developmental. It is a developmental anomaly. تنزل thyroid during development, embryological development, from the base of the tongue, foramen cecum, through to its normal position in the neck. So when there is arrest or impairment or failure of full descent, there will be development of the cystic structure called thyroglossal duct cyst, developmental cyst or developmental malformation. Again, it is the thyroid gland originate in the area of foramen cecum downward to its permanent location in the neck. So arrest of this descent results in cystic structure and atrophic gland eventually. Lingual thyroid, شباب lingual thyroid. يعني شنو lingual؟ أي شيء lingual معناها related to the tongue. Lingual related to the tongue. Lingual thyroid means remnant or rest of thyroid. يعني واحد هذا من location of ectopic thyroid tissue. Ectopic thyroid tissue يعني normal thyroid tissue presented outside its location. نسميها ectopic thyroid tissue. تمام? Again, it is also located in midline. Asymptomatic surgical excision can يعني اكو normal thyroid gland, مرات يصير عندهم hyperthyroidism. شنو الكوز of hyperthyroidism؟ يعني اكو normal thyroid gland واكو rest او يسموها lingual thyroid or thyroid rest below the tongue. يعني هذا اكو ectopic thyroid tissue ده يطلع يسوي secretion of thyroxine. بالاوفري ايضا هذا بتشي بالاوفري بالدرمويسس ممكن نسميه stroma ovary. These are rare causes of hyperthyroidism. يعني اكو extra او ectopic thyroid tissue غير يعني غير thyroid gland itself secreting T3 T4. تمام؟ Surgical excision to relieve symptoms of hyperthyroidism.
cystic hygroma شباب هذا neck swelling هذا فد يعني these are congenital causes mainly. Cystic hygroma شايفينها هاي cystic hygroma تفضلوا collection of lymph within a sac or within at the root of the neck, posterior triangle. Then cystic hygroma, cyst filled with lymph. يسموها cystic hygroma, congenital anomaly. Also, this is presented as neck swelling. Pharyngeal pouch. الفارنكس شباب الفارنكس. شنو هو الفارنكس؟ هو upper part of the يعني connected to the upper part of the esophagus. تمام؟ in the upper part of the esophagus أو in the upper third أكو شيء اسمه when there is increase in intraluminal pressure of the esophagus, of the upper part of the esophagus, there will be pulling out or pushing of the mucosa through the muscular wall. تمام؟ نسميه pulsion, diverticulum pulsion يعني دفع pulsion أكو فد force any cause of increasing intraluminal pressure in the upper esophagus. Cause that increase the intraluminal pressure, any cause that increase the intraluminal pressure of the upper esophagus result in this diverticulum. What is diverticulum? Diverticulum is passage or pushing or outpouching of the mucosal lining, through a point of weakness in the muscular cord to be projecting outward. واضح؟ diverticulum ممكن يصير بالكولون. most common site for diverticulum هو بالسجmoid colon. بس هنا ممكن يصير for causes of due to increased intraluminal pressure in the upper esophagus. تمام؟ uncoordinated muscle movement أو فد problem بالswallowing يزيد الانترالومينال بريشر. فشي يسوي outpouching تطلع الميوكوزا. هذه مو شلون يصير الدايفرتيكولوم؟ اكو فد بندلز، هذه المسل بندلز اسمه اكو اوبليك واكو يعني لونجيتيودينال. ف at point of يعني point of dissection of muscle fibers. من يصير dissection؟ من واحد يقطع واحد muscle fibers. هذه point of weakness. هذا point of weakness. فممكن يصير بها شنو outpouching، تطلع الميوكوزا through this point of weakness of dissection of muscle fibers to be pushed outward. يسموه pulsion divertic. pulsion يعني شنو؟ دفع. زين؟ مو الباب هذا محطوط عليه بيقول لك pull يعني يدفع. pulsion ده يعني اكو فد force من الداخل ده تدفع الميوكوزا through. فهذا يسموه pulsion. This lesion can be presented as شنو؟ احنا وين هسه؟ next one. تمام. اوكي هسه تمام. cystic hygroma, pharyngeal pouch and sternomastoid tumor. This is not a tumor by itself, but it is related to trauma to the sternomastoid muscle due to aggressive labor maneuver or يعني birth trauma. مرات هذول النيرسز يسوون pulling للبيبي aggressively فيصير trauma أو يصير rupture بالmuscle fibers بالsternomastoid muscle can be presented as mass أو بعدين يصير بها fibrosis أو كذا. It is not more than rupture of muscle fibers. It is not يسموها sternomastoid tumor. هاي تسمية يعني ايش يقولون عليها يعني مو صحيحة بس misnomer يعني هي not tumor but it is related to rupture muscle fibers of sternomastoid and resultant fibrosis. زين. cervical rib شباب اكو فد congenital anomaly cervical rib or extra cervical rib
can be seen, or the incidence is in less than 1% among population. هذا السيرفايكال ريب شو يسوي pressure على النيرف fibers, result in neurological and vascular neurological and vascular problems. زين. Ranula, what is ranula? Ranula is thin-walled mucus containing small cyst in the floor of the mouth. It is painless and midline and spherical, smooth, fluctuant, transilluminant. Fluctuant to transilluminant ليش؟ لأن هي thin-walled and containing mucus or fluid. Ranula اسمها. Sometimes related to trauma. Dermoid cyst. هذا الدرمويد cyst ممكن يصير بالنك، بالبرين، عادة هو يكون midline، عادة بالأوفري midline, and it can be presented in the neck as a neck swelling. Laryngocele, cystic swelling of the larynx, and it is related to or can be presented in those يعني بالبلاورز، هذول البلاور glass blowers يسوون هذه ينفخون بالزجاج، الانسترومنت الميوزيشنز هذول يصير عندهم هذا السيست لاين diverticulum in the laryngeal ventricle. بلي لا انت شو تقول منو اكثر من الموست كومن كوز؟ الموست كومن كوز of neck swelling شنو هو؟ تقول ثايروغلوسال، كل الناس عندها ثايروغلوسال يعني ها؟ هذا الثايروغلوسال السيست هذا كونجنتال انومالي، الانسيدنس مالته مو كلش عاليه يعني. منو هسه منو قلنا بالبدايه شنو الموست كومن كوز of neck swelling or cervical swelling or cervical mass belly؟ cervical lymphadenopathy. cervical لازم شايفين أحد حواليكم cervical lymphadenopathy هو الموست common cause of whether قلنا بالبداية قلنا whether inflammatory or يعني طبعا هو inflammatory most common acute or chronic viral bacterial fungal mycoplasma or even طبعا less commonly neoplastic اللي هي الهوجكن and non-Hodgkin lymphoma. الثايروغلوسال duct cyst it is also a common congenital anomaly, but it's not the common cause of cervical swelling. It is a developmental anomaly related to arrest migration. ليش متأخرة ربع ساعة؟ تفضلي. شباب قلنا inflammatory, congenital, traumatic، تمام؟ inflammatory, congenital, traumatic، واضح؟ And the last cause is شنو؟ tumors, benign or malignant tumors, including carotid body tumor that is at the carotid bifurcation, carotid artery bifurcation, lipoma, soft tissue tumors هذول كلهم benign tumors. تمام؟ soft tissue أكو hemangioma, lipoma. Whereas the malignant tumors in the head and neck ايش نتوقع؟ نتوقع skin tumors, thyroid tumors, يعني recall the structures, salivary gland tumors، تمام، and lymphomas, Hodgkin and non-Hodgkin lymphoma. تمام. So there are benign and malignant tumors presented as cervical mass or neck swelling. I will talk about salivary glands pathology. As you know, three major pairs of salivary glands that are the two parotid, right and left, bilateral, submandibular and sublingual. هذه major, whereas many small salivary glands are opened by a small duct into the oral cavity, representing minor salivary glands. Infection or inflammation of salivary glands شو نسميها؟ سامعين بيها؟
What is the term? Inflammation of salivary gland tissue is called parotitis. That is specifically to the parotid, yes. Sialadenitis. Okay. Sialolithiasis is inflammation with stone formation. The major is the parotid gland. It's composed of two lobes, superficial and deep, pierced by the facial nerve, whereas the two other will submandibular and sublingual. The major pathology affecting parotid gland is inflammation due to parotitis, sialadenitis, acute and or can be viral, can be bacterial, and can be autoimmune. If it is associated with calculi or with stone formation, it is called sialolithiasis. What is the cause of stone formation? Is obstruction of the main duct of the parotid or of the salivary gland, and dilatation of the main duct, and collection of thick secretion with calcification إلى أن تصير stone formation. تمام? These are the types of infection or inflammation of parotid, including acute painful parotitis, acute painful. تمام? That is viral, which is the most serious, mainly mumps, influenza, coxsackie, Epstein-Barr viruses. These can be self-limited or can be complicated by mumps can be complicated by mumps orchitis and sterility, or mumps pancreatitis. تمام? Bucolic syndrome and Sjogren syndrome, both of them are autoimmune sialadenitis. Bilateral enlargement of salivary and lacrimal، لازم اثنيناتهم. lacrimal gland salivary gland. اثنيناتهم حتى نسميهم Bucolic syndrome. تمام؟ Whereas Sjogren syndrome is a triad of three conditions: dry mouth, dry eyes, and dry joints. هذا السندروم three elements, complaint is related to autoimmune destruction of these glands: lacrimal gland, salivary gland, and synovial lining. تمام? Triad of dry mouth, dry eyes, and dry joints, with lymphocytic infiltration result in autoimmune destruction of these glands. Pyogenic parotitis, من اسمها pyogenic means pyo, pus means, what is the cause here? Yes, bacterial infection. Yes, staphylococcus is the main cause. Pyogenic means pus forming inflammatory process. هذه عادة تكون associated with swelling, pain, and pus within the tension duct, and even stone formation. Parotitis, here unilateral enlargement of the parotid gland. Mumps, parotitis, here is most likely, and it can be self-limited or can be complicated sometimes by mumps orchitis and sterility, and mumps pancreatitis. تمام? These are serious complications, especially in the adolescent or young male. This is the location for removal of a stone associated with sialadenitis and sialolithiasis, stone forming. Dilatation of the main duct with stone formation, stone obstruction, and dilatation of the main duct. Infection or inflammation, خلصناها inflammation. Benign tumors and malignant tumors of salivary gland, representing 3 to 6% of all head and neck tumors, 3 to 6%.
Pleomorphic adenoma to start with is the most common cause of benign tumor of salivary gland. Pleomorphic adenoma. Pleomorphic, what is pleomorphic? What is the meaning of pleomorphism? Yes. Multiple tissues are seen in the same tumor. It is the commonest tumor, representing 70% of benign tumor of salivary gland, especially the parotid, is pleomorphic adenoma. It is slowly growing. هذه كلها الفيتشرز بقى شباب، هذه الفيتشرز هسه اللي نقولها كلها features of benign tumor. عادة المالجنت tumor يكون ما يكون slowly growing، يكون rapidly growing, painless, solitary. What is solitary? هاي التيرمز تحفظوها مهمة بالديسكربشن. Yes, single, solitary, firm. What is firm? hard قوي. الفيرم شنو؟ الفيرم يعني هي بين الهارد وبين السوفت. فيرم تمام. smooth يعني movable without nerve involvement. both microscopically شوفوا من الاسم pleomorphic, both mesenchymal and epithelial element can be seen. Diagnosis by fine needle aspiration, CT or MRI or ultrasound. With treatment was superficial parotidectomy. Pleomorphic adenoma شباب, you can identify the tumor. شوفوا التيومر هذا الرمنت، هذه هي الرم. This is the remnant of non-neoplastic parotid tissue. هذا الرمنت. And this is the mass على التيومر. شوفوا من نقول well defined, solitary, smooth, glistening due to mature cartilage formation, and it is solid, not cystic. The cut section is solid. Okay, remnant of non-neoplastic. شوفوا البوردرز، ايش بيها البوردرز؟ infiltrative لو well defined، لو well circumscribed، لو شنو؟ well defined. هذه feature of benign tumor, well defined كأنما مرسومة بالقلم, surrounded by capsule. Okay. And the cut section is solid. يعني شنو solid؟ يعني عكس cystic. solid عكس cyst. إذا cyst يعني cavity، إذا solid يعني كله tumor يعني growth. cut section بيgrowth. هذا نقول عليه solid. الفيرم وهارد وسوفت هذه نحسها بالبالبيشن. glistening surface، السيرفس باو أو شلون الكت سكشن يكون هيجي لماع يعني، لأن هو cartilage forming بميزنكايمال element وبepithelial element. even عادة يصير ب cartilage formation, even bone ossification and bone formation. هذه البليومورفيك adenoma. شوفوا شباب here on the left lower side you can identify mature bone, mature cartilage. بعض هذه chondrocytes وهذا chondromyxoid stroma وهذه هي epithelial element. So the tumor is containing both mesenchymal and epithelial elements. زين؟ أو نسميها المايو epithelial element. مايو epithelial. يعني شنو مايو epithelial؟ هي glands، هي مو صحيح هي glands، secretory glands مو صحيح؟ هاي شنو بيها secretory glands؟ بيها acini. مو؟ هاي الacini شنو تسوي؟ شنو lined by secretory cells double layer. وهاي secretory cells تطلع secretion، تطلع saliva. مو تمام؟ زين هذا السلايفا من اللي يدفع السلايفا؟ من يسوي له سكويزنج للدكت للمين دكت؟ اكو بالبريفري، هسه اكو سكرتري دكت، باعوا هذا السكريشن هاي سكرتري دكت سيلز، واكو بالبريفري اكو مايو ابيثيليال سيلز هي اللي تدفع pushing the secretion into the main duct. زين؟ مايو يعني شنو مايو؟ يعني smooth muscle، فهي modified epithelial cells. زين؟ مايو ابيثيليال مو بس ابيثيليوم، هي مايو ابيثيليال سيلز. هي هاي النيوبلاستيك element epithelial and myoepithelial elements. هي هاي الاليمنت اوف نيوبلازم. فابيثيليال and myoepithelial هاي الصفحة، والميزنكايمال element. ميزنكايمال element مثل شنو؟
fibrous tissue, cartilage, even bone formation, myxoid element. هذه كلها mesenchyme. بقى هذا cartilage, mature cartilage, as if you are looking to a mature cartilage. Chondrocytes, and this is the hyaline material of or background of cartilage. زين شباب, all these elements فيها are benign in nature. So multiple لهذا هو البيكتشر هاي تفسر لكم the name pleomorphic. تمام؟ pleomorphic يعني more than one element forming the tumor. Mesenchymal and epithelial and myoepithelial. زين. The second شباب هسه اوكي تمام بالنسبه للبليومورفيك ادينوما قلنا الموست كومن بناين وكذا ويجي وصفنا هذا الديسكربشن مالته. الموست كومن او second most common benign tumor of salivary gland نسميه Warthin tumor حسب اسم اللي اكتشفه يعني Warthin tumor او هذا الاسم اللي هو اسمه طويل بس اللي يحفظ الفيتشرز مال التيومر اسمه papillary cystadenoma lymphomatosa. This is the second most common type of salivary gland tumor. هل هو benign لو malignant؟ هو benign بس هو less common than pleomorphic adenoma عادة usually affecting male smoker. زين يكون bilateral أو unilateral. البليومورفيك ادينوما كانت قلنا عليها solid cut section. هنا شلون شكلها cystic benign and cystic. باعوا شكله؟ لا ما هسه اشوف لكم اياه بالسلايدات الاخرى. cystic nature, bilateral and almost always in the parotid, affecting adult age with increasing incidence in smoker, usually male smoker. Superficial location ما بي malignant potential. البليومورفيك ادينوما بيها malignant potential يعني after long standing بليومورفيك ادينوما ورا 15 20 سنه واحد عايش بليومورفيك ادينوما ممكن يصير بها 1 إلى 1% malignant transformation. الورثن لا. وهسه نجي بالسلايدات البراكتيكال اشرح لكم الكونتنت مالتها. المالجنت تيومرز تكون عاده لوكالي اجريسيف infiltrative, can invading nerve bundle or facial nerve, can reach the skull base and brain, and also lymphatic and blood vessel invasion. الكلاسيفيكيشن شباب هذا واكو جدول بالكتاب اقرأوها بشوفوا الكلاسيفيكيشن of tumors of parotid gland. The most common one mucoepidermoid carcinoma. This is the most common malignant tumor of salivary gland. تجي بعده حسب يعني incidence الادينوسيستيك carcinoma, mixed malignant tumor. بعد شباب هذا اسمه شنو يشبه؟ هذا المالجنت كاونتر بارت اوف بليومورفيك ادينوما. يعني هذا ما يصير يعني اذا واحد عنده مثلا لونج ستاندينج بليومورفيك ادينوما 10 15 20 سنه لونج ستاندينج نجلكتد بليومورفيك ادينوما كان underwent or can undergo malignant transformation as an cell carcinoma and squamous cell carcinoma. المهم most common دائما انتم كل organ لازم تعرف most common benign, most common malignant, الانسيدنس مال most common وهكذا. يعني mucoepidermoid من اسمه muco means glands or mucus secreting, epidermoid means squamous يعني B2 component, B gland, B squamous. Yes. Mucoepidermoid is the commonest primary malignant tumor of salivary gland. 15% of all salivary gland tumor. 60% of cases involving the parotid. B low grade و B high grade حسب behavior مال التيومر itself. إذا low grade هذا low grade شو يكون locally aggressive ما يصير بيه distant metastasis. البروجنوسيس مالته يكون better. 5-year survival rate أحسن. whereas the high grade لا يكون هذاك aggressive, rapidly يعني invasive, يكون associated with vascular and lymphatic invasion وهكذا with distant metastasis.
adenoid cystic carcinoma هذا less common one or commonly affecting the submandibular only 5%. عادة احنا نقول 70% of parotid. شنو قصة الصور؟ سبب احنا صار لنا اسبوعين نداومين. لا صار لهم اسبوعين نداومين على ثاني اسبوع. يلا خير ان شاء الله. يلا خير يلا خير ان شاء الله. لا يلا توكل ماشي يلا. Slowly growing adenoid cystic, less aggressive than mucoepidermoid carcinoma. Adenoid cystic هذا التيومر is associated with perineural invasion. يعني شنو perineural invasion؟ Yes, invasion of the هذا الفاشيا. زين can be associated with lymph node and distant metastasis. زين adenoid cystic carcinoma خلوا بالكم الادينويد cystic carcinoma هذا شنو slowly growing وبيفد فيتشر تميزه هو مرات من نجيب لكم بالام سي كيو which of the following tumors is associated with perineural invasion بيها for the propensity or liability to invade nerve هذا الادينويد cystic. تمام؟ من اسمه adenoid cystic يعني glandular forming adenoid gland cystic dilatation of the gland وبها هذا السكريشن. المالجنت counterpart of pleomorphic adenoma هيك اسمه من يصير البليومورفيك ادينوما من يصير بها malignant transformation شو نسميها هذا الاسم مالتها. زين هذا المالجنت counterpart of pleomorphic adenoma اسمها malignant mixed salivary gland tumor. تمام؟ long standing pleomorphic adenoma قلنا مثل ما قلنا elderly age group والprognosis مالتها bad associated with lymph node metastasis and distant metastasis. الاسينيك سيل كارسينوما هذا الانسيدنس مالته اقل behavior احسن low grade slowly growing lymph node metastasis. الايفالويشن شباب الايفالويشن اوف salivary gland tumor شنو ببالكم يعني واحد شلون يعرف يوصل للتشخيص الصحيح اوف salivary gland tumor؟ اول شيء الهيستوري لازم عنده فد مثلا long standing او فد mass in the neck مو تمام؟ painless painful fixed hard الاكزامينيشن الالترا ساوند radiological finding شو تبين هل هو solid هل هو cystic هل بي fluid هل هو يعني multiple single midline هذه كلها الفيتشرز هي يعني تنجمع. finally aspiration cytology هذا كلش يعني ب high rate of sensitivity يعني يعني يسموها بالفاينل aspiration of material from the mass يعني نفحصها اي سايتولوجي يعني نسحب سيلز ونفحصها at once يعني سريعة وسيف وتشيب وسهلة وكلش يعني بيها sensitivity وسبيسيفيستي عالية توصل ل 98% يعني. اوكي اكو فد سلايد على هاي شوية نوضح الامور هنا. هذا البرانكيال كليفت اسمه قلنا البرانكيال كليفت سيست. شنو اللوكيشن اهم شيء اللي يميز عن الثايروغلوسال داكت سيست؟ اللوكيشن شلون يكون؟ unilateral or midline او يعني lateral or midline lateral. زين anterolateral location in the neck usually in young adolescent يجوا الشباب يعني 16 17 عندهم هذا cystic swelling نسحبه يطلع fluid بsquamous epithelium. زين creamy content thin walled وبي اكو فد lymphatic tissue in the wall. هذا شكل الثايرو هذا شكل branchial cleft cyst يكون anterolateral thin wall cyst creamy content lining squamous epithelium. نشوفه هواي هذا congenital anomaly in young adolescent. هذا الوول مالته شباب
squamous lining واكو lymphoid tissue within the wall, cystic space او cystic swelling. زين هذا نفس هذا ايضا squamous lining وهذا fluid content. benign tumor of the oral cavity ذكرنا benign tumors هي lining هو squamous epithelium. قلنا benign tumor هي squamous cell papilloma. مو تمام؟ مو تمام؟ شنو الكوز؟ What is the causative factor? A. لا squamous cell papilloma. شنو الكوزاتيف ايجنت؟ قلتي انت ماما HPV بس مو الهاي ريسك. الهاي ريسك تسوي مالجنسي. اللو ريسك من هي اللو ريسك؟ 6/11. مو تمام؟ مو؟ قل الهاي ريسك تايب هي ال 16 18 31 33 هذول الهاي ريسك تايب. اللو ريسك تايب can cause squamous cell papilloma. The low risk type is 6 and 11. Nana even in the female cervix. benign squamous epithelium with keratinization. شفتوها انتم بالمحاضرة. والcentral fibrovascular core. papilloma معناها شنو؟ يعني معناها benign tumor of epithelial tissue with fibrovascular core and coilocytosis. هسه شوف يعني شنو كويلوسايتوسيس. هذه squamous cell papilloma. شوفوا شلون شكلها يسموها warty lesion. warty يعني مثل يعني polypoidal او مثل الفالولة warty like. زين human papilloma virus. human papilloma virus, hence the name. Papilloma means the tumor forming papillary structures, form like a papillary structure or frond-like structures. زين benign low malignant هذا اي هو المفروض benign يعني لا this should be proved histologically. لازم نسوي له يعني histological examination حتى نقول عليه benign lesion. تمام. this is the histological appearance مالت هذا السابق. زين هيك يبين هاي الفرونت هاي papillary structures هذه covered by squamous epithelium with keratinization and central fibrovascular core. مع هاي مثل شو اسمها هذه كلها papillae هيك جايه مقطع بالعرض. ف covering benign squamous epithelium ما بها اتيبيا نهائيا. no اتيبيا no dysplastic change. keratinization ممكن يصير with central شنو fibrovascular core. الكويلوسايتوسيس هذه فيتشر مذكورة هنا ولا؟ الكويلوسايتوسيس هذه يعني features of أو cytological features of viral infection of the cells. يصير بها perinuclear vacuole or perinuclear halo. Again squamous cell papilloma هذه هي نفسها papillary structures أو papillary projections with a benign neoplasm with central core and thickened thickened layer of squamous epithelium without أهم شيء شنو without atypia. أهم شيء without atypia يعني ماكو atypia because it is a benign proliferation. ذكرنا أو حكينا سابقا عن اللوكوبليكيا والأرثروبليكيا وذكرنا عنهم قلنا هم شنو. These are descriptive terms most likely associated with dysplastic change or abnormal cell maturation and can be associated with can be precursor or can be associated at the same time of diagnosis, can be coexist with malignancy. تمام؟ يعني شنو coexist؟ يعني can predispose to malignancy and can coexist with malignancy. يعني نفس المكان اللي نشوف به لوكوبليكيا ممكن نشوف به oral cancer أو هو precursor في
يعني في وقت من يعني in the future can progress to squamous cell carcinoma. مثل ما قلنا whitish leukoplakia. Leuko means whitish, plaque means flattened, thickened, irregular, slightly elevated patch. Whitish irregular ill-defined patches cannot be removed by rubbing or by tongue depressor, and it is roughened and can be erythroplakia تكون reddened. هذه البيكتشر نفسها شفتوها قلنا عليها thickened irregular whitish hyperkeratotic with foci. يعني هذه multiple areas or biopsy from multiple areas is required to exclude malignancy or to prove the absence of malignancy. Again, another picture for leukoplakia here in the gum. You can identify ill-defined white patches widely spread throughout the whole oral mucosa. Multiple to prove this is يعني to prove the absence of malignancy. Multiple يعني biopsies لازم ما يكفي من مكان واحد البيوبسي. لازم multiple biopsies should be taken to prove or to rule out malignancy. تمام. leukoplakia هذا شكلها هنا يخوف بعد أكثر. شكله بمالجنسي هذا thickened, irregularly thickened, roughened. زين. يعني شلون نسميه بعد whitish, black like. هنا شنو صايرة بيه؟ عبالك اريثروبليكيا هنا صايرة. الاريثروبليكيا is مو قلنا أخطر. الاريثروبليكيا is more likely to be associated with malignancy and a more aggressive precursor for malignancy. تمام. This is a tongue lesion. شباب باعوا هذا الtongue. This is the anterior part, this is the posterior part, and this is the lateral side. And this is proved to be من شكله يعني شوفوا شكله شلون squamous cell carcinoma ونسميه oral cancer. Who can describe please this lesion? Yes. لا description ابني يعني. Yeah, very. Yes. أول شيء يعني 3S 3C. خلوا بالكم نسوون description. 3S for size والsite والshape. size والsite والshape. حتى لا تتيهون حتى تكونون organized. 3S for size, site and shape. 3C for color, consistency and contour. تمام؟ هذه حتى تصيرون organized بالدescription شباب. زين؟ من توصف اذكر السايت. زين؟ شنو نقول there is an irregular or defined mass lesion presented where at the lateral side or at the lateral wall of the tongue. زين? At the lateral wall of the tongue. It is associated with central bleeding and central necrosis and ugly looking shape. Ill-defined, infiltrative border. هذه الكونسستنسي لازم نحتاج يعني نحسها. نحس الفيكسيشن، نحس الهاردنس، نحس الفيكسيشن والادهيرنس to the underlying tissue. زين؟ بعض هذه المناطق الصفراء هذه necrosis، هذه bleeding. زين؟ ill-defined, ugly looking, infiltrative margins, ill-defined margins, ugly looking وهكذا. عادة هذا lesion associated with cervical lymph node enlargement أو cervical lymph node metastasis. الtongue مليان كله lymphatics فعادة easily can reach the lymphatic vessels أو lymph nodes associated with early lymph node metastasis. خطر كلش الأورال كانسر. زين شنو الريسك فاكتور شباب؟ يعني احنا قلنا two pathway واحد ما له علاقة بالثاني. تمام. carcinogens اللي هم smoking رقم واحد السموكينج. قلنا two pathway. السموكينج وش يسوي؟ impair DNA repair,
and normal cell proliferation. تمام. هذا pathway which is يعني aggravated by alcohol and ultraviolet light. وبعد another pathway اللي هو high risk human papilloma virus. زين. هذا فد advanced stage شباب. ها جعفر. 3S size to shape يعني توصف السايز تقول ده اكو مسطره مرات اكو مسطره تقول مثلا هذا 1 سنتيمتر 3 سنتيمتر هذا ايش قد هذا؟ هذا تقريبا 3 سنتيمتر لينث. لان يفرق يعني بالستيج التيومر ابو 1 سنتيمتر يعني البروجنوسيس مالته احسن من ال 3 وال 4 وال 5. هذا السايز والسايت قلنا lateral wall والشيب regular or defined infiltrative border كذا. والسي الكلر والconsistency والcontour. This is an advanced oral cancer case. شوفوا شباب associated with invasion of the base of the tongue and nearby structure. Even the maxilla or the mandible can be reached by invasion. Oral squamous cell carcinoma. هذه اكو picture عندكم ايضا. Who can describe please? Description please. Again, it is an ugly looking irregular ill-defined infiltrative tumor mass affecting the lower lip. 95% of oral cancer أو يعني باللبس يعني 95% يصير بالlower lip. الupper lip يصير بها عادة basal cell carcinoma. زين. smoking بالultraviolet light هذه هي risk factors. Bleeding, necrosis, ill-defined irregularity, fixation, cervical lymph node metastasis. هذه features. تمام. Again, who can describe please? يلا. belly. irregular lateral mass affecting the lateral wall of the tongue. Leukoplakia يعني بعد هذا شنو هذا bleeding هذا bleeding side with trauma. margins هو الفيتشر المميزة له شباب. هذا شنو؟ هذا مو يعني مو ulcerating ولا هو هذا شنو؟ projecting fungating يعني projecting mass يعني exophytic mass يعني مثل لا يسموها cauliflower like أو يعني المهم هي fungating mass. زين. شكلها ugly looking أيضا easily bleeding with trauma at the lower side affecting the lateral side of the tongue, large size. هذه يعني عادة هذه associated with lymphatic invasion. هذا oral cancer. شوفوا شباب. This is proved histologically to be oral cancer. انتوا تشوفوا كأنما leukoplakia. احنا قلنا leukoplakia can be dysplastic, can be hyperkeratosis and even cancer. شنو document? How can I confirm? By histological examination. So this is histologically proved to be oral cancer. يعني هذا به malignant change بس هو شكله leukoplakia. تمام؟ فدائما احنا ما نقول هذا leukoplakia. leukoplakia هو descriptive term. هو مو diagnosis. هو description. عادة هو يعني أو most likely to be associated to be carry or foci of dysplastic change and even cancer. تمام؟ شوفوا شلون irregular يعني irregular margin هذه at the base of the tongue, irregular patchy area, thickened hyperkeratotic, whitish, plaque-like or plaque-like patches and proved histologically to be associated with malignancy. السكويما سيل كارسينوما هي شلون
مثل ما شفتوها سابقا أو درستوها سابقا، هي malignant histologically can be described as malignant nests of squamous epithelium forming keratin pearl if the tumor is well differentiated, or with intercellular bridges, or even no keratin pearl nor intercellular bridges in tumor with poor differentiation. قلنا مثل ما ذكرنا سابقا قلنا differentiation is the degree of similarity of the tumor to the tissue of origin. Grading is the degree of differentiation. So the tumor can be well differentiated, moderately differentiated, or poorly differentiated. When the differentiation is getting poor, the prognosis is worse. Better or well differentiated tumors are associated with good prognosis. Well differentiation here means forming keratin pearl or keratin pearl or a cellular lamellated material, extracellular eosinophilic material, whereas the intercellular bridges هذه feature of moderately differentiated إذا in the absence of keratin pearl. هذه desmosomes or hair-like cell junctions نسميها intercellular bridges. هذه feature of squamous differentiation. You can identify hair-like processes, fine processes in between the cells. This is moderately differentiated squamous cell carcinoma, whereas neither nor لا أكو keratin pearl ولا أكو intercellular bridges with pleomorphic apparent cells, ugly looking cells. شوفوا هنا البليومورفيزم كلش عالي، hyperchromasia، apparent mitosis. هذا الأقرب اللي نسميه الاتيبيكال mitosis. هذا نسميه sign quanon of malignancy، يعني ما يصير هذا إلا فقط بالمالجنسي. هذا كوادريبولر او ترايبو. عاده الميتوسيس النورمال ميتوسيس اخذتوه بالبيولوجي شلون يصير باي بولر. تمام، باي بولر ميتوسيس او سيبريشن اوف كروماتين ماتيريال. هنا شلون صاير مثل الاكس او مثل الورده او مثل يعني irregular او يعني هذا نسميه distribution of المهم هو aberrant or atypical mitosis. هذا ما يصير الا بالمالجنانت سيلز. زين، فهو هذا يعني إذا any tumor containing this type of mitosis it is يعني 100% malignant. تمام. salivary gland parotid. زين، هذه salivary gland الهيستولوجيكلي سيرس ميوسينس، وهذه submandibular gland والsublingual mainly mucinous. الباروتيد سياليثياس شباب stone formation as a result of chronic inflammation of the salivary gland with deposition of thick secretion, resorption of water and precipitation of thick calcified material within the duct result in stone formation. Pleomorphic adenoma. شوفوا شباب هذا الأمر radiological finding. شوفوا التيومر البليومورفيك adenoma شلون هو hyper echoic. hyper معناه هذا التيومر ياخذ الاكس راي اكثر، نسميه هايبر ايكويك مثل البون. يعني ليش؟ بي ميزنكايمال element، بي كارتليج وبي بون مرات sometimes. بس المارد بس شنو شكله حلو مريح، يعني well defined regular not infiltrative well defined margin. pleomorphic adenoma most likely. هذا نفس الشيء اللي شفتوه سابقا again well defined glassy appearance or glistening appearance solid firm. تمام. Again the same description. نفس الشيء solid with true cartilage formation. هذا مكانات glassy هو هذا الchondromyxoid stroma even with mature cartilage. هذا شنو دائما نباوع على normal gland او normal tissue. بعدين نشوف النيوبلازم. This is the non-neoplastic remnant of the salivary gland tissue. هذه الكبسول and this is the tumor. This is the pleomorphic adenoma. زين، شوفوا شباب again proliferation of
both mesenchymal and epithelial and myoepithelial. هاي الميزنكايم ميكزويد element أو نسميها chondromyxoid element, chondromyxoid background. وهذه هي neoplastic epithelial and myoepithelial cells forming glands, islets, trabeculae nest and so on, and even single cells. تمام؟ باقوها هذه gland, islets, trabeculae nest of epithelial and myoepithelial cells within a chondromyxoid stroma, within a background of هاي البنفسجية أو الزرقاء بالباكجراوند نسميها chondromyxoid stroma, or even بقى هذا فوق كلش هذا شنو؟ هذا mature cartilage formation. تمام؟ هذا شنو هو؟ هذا الورثن تيومر اللي قلنا عليه اسمه papillary cystadenomal lymphomatosis. papillary cystadenomal lymphomatosis. هذا يختلف عن قلنا هذا second most common tumor of salivary gland. عادة يصير بالباروتيد وhigher incidence in smoker male. زين؟ شنو اللي يفرق او العلامة الفارقة او الفتشيل كلش يفرقهم؟ cystic nature. هذا cyst هذا يبين as a cyst. باقو التيومر is cystic in nature وبها the papillary projections in the lining. Hence the name is papillary due to papillary structures in the lining. Cystadenoma, cyst structure. Adenoma means benign tumor of epithelial tissue. Lymphomatosum, there is a mature lymphoid tissue within these papillae. مو ليمفوما هذا misnomer يعني تسمية خاطئة. lymphomatosum تسمية خاطئة. وmature lymphoid tissue. زين again شوفوا النيتشر شبيها فرقوها عن البليومورفيك. هنا شلون يكون cystic but it is neoplasm. وبها هاي papillary structures, papillary cyst adenoma lymphomatosum. تمام؟ again شفتوا الراديولوجيكال appearance مال بليومورفيك adenoma شلون كان solid. هنا لأن هو containing fluid فهيك يبين نسميه hypoechoic يعني أفتح من التشو الباقي. ليش؟ لأن يحتوي على أما air أو هيك يبين يحتوي على fluid يعني. تمام؟ cystic. خلصنا. الاسبريشن هيك يبين هذه الأونكوسايتس هي السيلز lining the epithelium. وهذا هو الميكروسكوبيكال appearance شباب of warthin tumor من اسمه papillaries. شوفوا هذه كلها papillaries. هذه كلها papillaries. زين هذه تكبيري يعني مكبرة papillae. وهذه oncocytes epithelial cells double layer or bi-layer of oncocytes or Hürthle cells and lymphomatosum. This is a core of mature lymphoid tissue even with the germinal center as if you are in a lymph node. زين؟ cyst هذا cyst papillary هذا papillary cystic structure هذا fluid in the cyst adenoma means tumor of epithelial tissue. cystadenoma lymphomatosum mature lymphoid element. باقوها هذا كأنما شكل الليمف نود. هاي follicles بيها germinal center. المهم هو mature lymphoid tissue. كل الاليمنت are benign in nature, no malignancy, no المهم هذا الجيرنال سنتر. احفظوا التسمية هاي طويلة شوية، هي طويلة بس هي يعني تعطيكم impression أو تعطيكم تحفظون الفيتشرز مالت التيومر itself. Papillary means papillae lining the cyst. Cyst adenoma, cyst forming the tumor is cystic. Adenoma means tumor of epithelial tissue. هاي هي epithelial tissue. شوفوا double layer of oncocytes. Oncocyte يعني شنو oncocyte أو Hürthle cells with abundant eosinophilic granular cytoplasm with vesicular nuclei. هاي الأونكوسايتس. هذا شوفوا شباب هذا long standing pleomorphic adenoma. long standing واحد عنده pleomorphic adenoma وعايفها neglected صاير بها بعض هذا الاريا هنا infiltration. هذا هو أصلا هو pleomorphic adenoma. malignant transformation in pleomorphic adenoma result in سميناه malignant counterpart. شنو سميناه؟ mixed malignant salivary gland tumor. Then here there is a focus of invasion of underlying tissue. Then mucoepidermoid carcinoma.
sorry هذا مو يعني مو malignant mixed salivary. This is pleomorphic adenoma. This is mucoepidermoid carcinoma by itself from the origin. زين؟ طبعا this is approved histologically يعني. زين؟ إذا هي كانت pleomorphic adenoma ممكن تكون بهذا الشكل، بس هي histologically proved to be mucoepidermoid. ممكن تكون هي pleomorphic adenoma، هذا فشي rare يعني long standing neglected ويصير بها malignant transformation. شنو اللي يفصل، شنو اللي يميز، شنو اللي هو الهيستولوجيكال فايندينج. يعني هذه أنا ما أعرف هي ميوكوابيدرمويد إلا أشوف السلايدز، إلا أشوف الهيستولوجيكال فايندينج. ممكن تكون أي تايب من الفايف تايبس اللي حسبناها مالت المالجنان سليفري جلاند تيومر. من اللي يحكم، من اللي يسوي كونفرميشن، هو الهيستوباثولوجيكال اكزامينيشن. زين؟ شباب ميوكوابيدرمويد قلنا بيها تو إيليمنت من اسمه ميوكو means mucin containing، يعني بيها glandular element، اكو اسيناي واكو squamous element. يعني هسه هذه squamous element وهذه اكو glandular elements، two elements. زين؟ هذا الميوكوابيدرمويد، هذا الميوسين او glandular element with the squamous element. مبين هنا السكواموس element اوضح وهنا الجلاندولار element. So يعني admixture of both glandular and squamous epithelium. هذا هيك اسفكتومي. في حين ان شاء الله. عندكم شيء اخر؟ انا خلصت.